Ok, yo, what's up và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình là Commentorin và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào để add một cái khung subscribe cái để đếm những cái subscribe mà bạn hiện có trên channel của bạn ở đây ở trên cái.
Damn, son. So Leute, das waren die Packs. Ich hoffe, einige davon gefallen euch. Und ich habe mal wieder ein Spaß-Pack mit reingenommen, nämlich das Pizza-Pack. Ihr wisst, ich liebe Pizza. Und von daher musste ich das reinnehmen, auch wenn das Fadenkreuz schon so beschissen einfach ist, dass man das damit nicht nochmal spielen kann, sozusagen. Aber ich habe es trotzdem mal genommen. Wir schauen mal, was der Gegner hier macht. So, habe ich hier noch rüberbauen. So. Ja, jetzt ist er runter. Perfekt. Es wird spannend. Ja, ich muss ihm noch einen Hit geben. Mamma mia. Oh, und ihr seht schon, der Ton ist richtig. Oh, Junge, Alter, ich weiß nicht. Und wenn ihr ins Inventar schaut, das ist einfach so schwachsinnig, das Kit. Also wirklich. Mamma mia. Mamma mia. Das musste ich dran nehmen, Leute. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Ich musste dieses Pack nehmen. Hat bei Yannick gemacht. Ich glaube, der kommentiert auch meine Videos immer. Finde ich cool. Der hat sogar mal mein Pack, also zufälligerweise,
Es war jetzt nicht mal beabsichtigt, ich habe da halt das Pack gesehen, ich wusste gar nicht, dass es von ihm so ist. Er hat auch mal mein Pack sogar vorgestellt in einem Pack-Video von ihm. Das habe ich erst letztens entdeckt, sozusagen, das Video von ihm. Und das fand ich dann ganz cool. Und jetzt zufällig ist auch sein Pack sozusagen in meinem Video, finde ich ganz cool. Und ihr könnt es euch halt downloaden, wenn ihr Bock drauf habt. Ist ein bisschen arg crazy, sag ich mal. Gibt bestimmt Leute, die es sich downloaden. Würde mich freuen. Aber ich musste das einfach bringen. Aber der Typ ist auf jeden Fall cool. Freut mich, dass du immer dabei bist. Ich hoffe, du hörst es hier. Aber ich denke mal, wenn er merkt, dass sein Pack dabei ist, dann wird er vielleicht schon mal schauen. Und wir müssen den bekommen. Wir haben halt jetzt gar kein Wasser mehr. Der war schon nicht schlecht, der Typ. Das hat er schon schlau gemacht. Aber, ja, keine Ahnung. Ein bisschen nervig. So, jetzt habe ich noch nicht sein Wasser wieder. Haha. Tja, das war mein Plan. Jetzt die Combo raushauen. Ja, die saß schon ordentlich. Mamma Oh, mia. GG natürlich. Und ich spiele noch eine Runde. Eine kleine Runde. Also mit dem Fadenkreuz, das geht sogar einigermaßen. Aber es ist echt ein bisschen blöd. Mamma Hier gebe ich mia. mal Endmatch ein, weil ich hasse dieses Kit. Wenn es ein Kit gibt, das ich hasse, dann ist das hier mit den Pots. Wenn es vor allem ein guter Gegner ist, dann habe ich einfach keinen Bock drauf. Weil es sich so ewig zieht und dann will ich lieber um die Mitte spielen. Die Herzen sieht man in dem Pack natürlich auch nicht so gut. Aber wie gesagt, nur ein Fun-Pack. Und so. Ja, ich kann das Kit einfach nicht gut spielen, muss ich ehrlich mal zugeben. Und der gibt mir die ganze Zeit Gift oder so, aber das zählt nichts. Und jetzt fällt mir gerade auf, die Giftherzen sind normale Herzen. Allgemein bei dem Pack ist jetzt nicht so viel, dass man sagt, wow, das ist jetzt mega irgendwie pizzamäßig. Aber das Grobe ist schon so ein bisschen geändert. Also ich hoffe, das gefällt euch auch. Die anderen Packs finde ich ziemlich cool. Ihr müsst halt schauen, die smoothen Packs, sag ich mal. Oh Gott, war das knapp. Es sind meistens so FPS-Packs, also dass ihr viele FPS habt, und die aufwendigeren sind, dass ihr halt ein paar weniger FPS vermutlich haben werdet dann. Ach Gott. Ja, GG. Keine Enderpelle mehr konnte ich werfen. Scheiße. Naja, gut. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Links kommt ihr zum letzten Top 5 Video und rechts kommt ihr zum Abo. Und ciao. Hello everybody, Ryan Brookness here with another crypto video on cryptocurrency investing. This particular video is going to be about Chain Group, which is quickly becoming one of my favorites, if not my favorite. I kind of go between BitPetite and Chain Group and BitConnect as, you know, as my favorite. But today, Chain Group, the TG Thomas part of Chain Group is actually my favorite based on this new calculator I just made. So I'm here to introduce my brand new Chain Group TG Thomas compounding calculator. This is awesome. I love this. Okay, so what I discovered in Chain Group is, as you know in Chain Group, and if you don't know, go look for some of my old Chain Group videos. There's a ton of different trade groups in Chain Group. And this is kind of why I like Chain Group, is because they kind of act as a go-between between us, the people who are doing the investing, and the investors who are taking our money and compounding and turning it into a return. And in here, these trade groups like Xbox, Dragon, BitStrong, CNC, TG Thomas, CloudShare, and Chain Trade Group are just a couple of options where you can put all your money in one place and then split it between the different groups as you see fit. Now, I happen to have a favorite of these groups, and it's the one that allows for both compounding and early withdrawal. And it has a deposit term of 300 days, which is about 10 months. And so I'm digging TG Thomas, and let me tell you why. So these guys have been averaging 32.62% for the last 30 days, 228% in the last 195 days, and 1.4% for today and 8.59% for the week. And so this information down here is the important part here. Let me show you how we can calculate. So if we put these rates that are in here, 1.4,
for today, 8.59 for 7 days, 32.62. You can see I've got those in here. 228, I think that one just changed, 228.48, 195 days now. I'm going to change this to 195. Okay, so by putting those in here, it's going to give you the average daily interest. Now, just like BitConnect, the interest goes up and down, and you can actually see that in their graph here. There are days that it goes way up, and there are days that it goes as low as, the lowest it'll ever be is 0.1%, because that's a rule of Chain Group, that they don't allow investments to fall below 1 or 0.1%. So you'll never have zero like you can in BitConnect. You can never have zero, which I love. Okay, now, so if we put that in here, we can actually see the average daily interest in here. And I like to be conservative, so I like to go with the lowest number. And so all I did is I divided, this the interest rate by the number of days and got our average daily interest. So I'm going to go with this lowest number, which is 1.087%. And I'm doing 3 decimal points just to, so I'm trying to be a little bit more accurate. So 1.087%. If we put that in here today, and I put in $2,500 today, and I turn compounding to 100%, which means every single day it's going to reinvest it automatically. I don't have to log in every day like I do with BitConnect, which is still fine, but I don't have to log in every day. It's all automatic. And at any point, if I need to, I can pull out my principal, this investment amount, less a 20% fee. That's awesome. So if I ever get scared or something like that, I can actually pull the money out and move it to a different place if I need to. But they will charge you 20% of whatever you pull out. So it's kind of a hefty fee, but at the same point, it's better than not being able to do that at all. Okay, so Chain Group. So check this out. So if we put $2,500 in here, after 90 days and let it compound, it'll already be up to $6,500 in there. And so it'll start paying you $71.13 daily, which if you turn off compounding and just start collecting in your wallet for 30 days, you'll end up with $2,100 in that month, or almost $26,000 a year by just putting in $2,500. That's awesome. But if we let that go to the very end of the term, which is 300 days, right here, check this out. That $2,500 investment with our daily interest rate, what we just, the average of 1.087%, which you can change that to whatever you want if you think it's going to be higher. I like to be, conservative. 1.087%, 300 days, you'll end up, a $2,500 investment will end up with $63,000 in this account. And at any point, you can pull out all $63,000 if you like, but on day 301 here, it's going to dump all that into your account. Boom, just like that. And then you'll be able to reinvest it if you want, reinvest a portion of it, or do anything you want. So you think about that. 10 months from now, which is August 20th of 2018, you take $2,500 investment and turn it into basically a car, a nice car. That's awesome. Or if you leave that money in there and you just turn off the reinvest but put it in again, you would be making $688 a day off of that investment, which is the equivalent of making $20,000 a month, which is the equivalent of over $250,000 a year. This is why I'm just so unbelievably excited about this program. I love this because that's the power of compounding. Now, everybody, when I'm talking to different people, they're really digging some of these other ones. Like if you go here, the profit for the last 7 days, let's say, Bitstrong has been very strong. They're paying a lot higher interest rates. Dragon Foundation has actually been the highest for the last 30 days here. Let's just see. Profit for the last 30 days. Let's see who's the winner. Oh, it's actually Bitstrong. So 78% for 30 days. Let me show you this. Check this out. I want to do some math here. I want to show you the power of compounding versus the power of just regular flat interest every day. So we're making 78% per 30 days, which is the equivalent of 2.62% every day. If we were to balance that out based on this math right here, do you see this? So 78.6% is the equivalent of 2.62%. If we take that times